నిన్న క్లాస్ లేదు కాబట్టి బాగానే ప్రాక్టీస్ చేశాను అనుకుంటున్నా. ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ప్రాక్టీస్డ్. నమ్మచ్చా? ఈ మౌనం కారణం దేనికి? నమ్మొచ్చన్నా. ఓకే, ఇప్పుడు నమ్ముతా. So everybody can see my screen, right? Yes. Okay, so today we are going to discussing the concept called triggers. Okay, so one of the important concept, okay, in few companies this is very very important. Okay, in few companies everybody avoid this one. అర్థమవుతుందా? సో కొన్ని కంపెనీస్ లో మాత్రమే దీన్ని వాడతారు, కొన్ని కంపెనీస్ అసలు వాడనే వాడరు అన్నమాట. ఓకే, దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకొకటి ఉంది. ఐ విల్ టెల్ యూ వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్టోర్డ్ ప్రొసెస్. ఓకే, Yes. yeah. So yesterday I was telling you like, so triggers is used for the audit purpose, right Andy? Yes. Was clear kada andariki? So we use triggers for the audit purpose. Okay, so ఈ audit purpose అంటే ఏంటి? I mean, so why do we need to do any audit? Okay, so assume we have one table called tab 1. Okay, so this is one of the very very important table. So let's consider this is a master table. Okay, so ఈ మాస్టర్ టేబుల్ లో మనకి ఏంటంటే there will be very few transactions will happen, very rarely. అవునా అండి? సో మనకు మాస్టర్ డేటాలో మనం ఏమంటే మనం ఎక్కువ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయము, అప్డేట్ చేయము, డిలీట్ చేయము. ఓకే, సో వన్స్ దీనిలో డేటా వచ్చి పడిపోయిందంటే సో దిస్ ఇస్ మాస్టర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో very occasionally the data will be get updated or inserted, anything will happen. Okay now. Okay. Okay, so ఇటువంటి టేబుల్స్ లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ జరిగింది అనుకున్నాం, ఇటువంటి టేబుల్స్ లో మోడిఫికేషన్ జరిగింది అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ this is a master table, means it has a lots of value. Correct? Right? So if anything is misconception is happened, okay, the business will go low. అవునా కదా అండి? ఓకే, సో ఈ టేబుల్ పైన అందరికి చాలా కళ్ళు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ టేబుల్ పైన జరిగే ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ అర్థమవుతుందా? ఈ టేబుల్ పైన జరిగే ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆడిట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay, so what type of audit we can perform means, okay, so you can able to find out who has done this one. Okay, so ఎవరు ఈ యొక్క చేంజ్ చేశారు, ఓకేనా, వాళ్ళు ఏం చేంజ్ చేశారు, ఏ టైం కి చేంజ్ చేశారు, అర్థమవుతుందా అండి? సో ఎవ్రీథింగ్ వి గోనా ఫైండ్ అవుట్ బై యూజింగ్ ద ట్రిగర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ట్రిగర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్ లో మాత్రమే దీన్ని వాడతారు, కొన్ని కంపెనీస్ దీన్ని వాడరు. ఓకే, సో డ్యూ టు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. ఓకే, డ్యూ టు పర్ఫార్మెన్స్. సో ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్. మన సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటో. ఓకే, దట్ టైం వి విల్ డిస్కస్ దిస్. ఓకేనండి? ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్రిగర్స్ ని కంపెనీస్ అవాయిడ్ చేస్తారు. ఓకేనా? There are only few companies will do this one. Okay, so నేను present work చేసే company produce IQVIA. Okay, so in this one triggers are using very widely. Okay, for the audit purpose. ఎందుకంటే మా టేబుల్ మా ప్రాజెక్ట్ లో ఏమంటే we have a lots of master tables. Okay, so they will not compromise on the data size, they will not compromise the performance, so that's why they are going with the triggers. Okay nandi? Okay, so everybody can see my screen, right? yes. Give a side heading as a triggers. Triggers. Done only? Yes. I don't. Triggers is an object. Triggers is an object. Triggers is an object. Which is used to. Which is used to. Which is used to audit the tabular information, comma, tabular information, comma,
server information and database information Then Yes. okay, I done. So we have different types of triggers which are listed below. DML triggers, okay. DDL triggers, log on, okay. DML, DDL, log on trigger. So among these three, we will discuss only DML triggers. Okay, na? So as a developer, we will use only DML triggers. Okay. Okay. I done all these things. Done? Yes. Okay. So give a side heading as a DML triggers. DML triggers. So Manku, what are the commands we have in DML? Insert, update, and delete. Very good. So what about remaining people? Why you people are not answering? Man, guys, very statements. So done with the siding with the DML triggers? Yes. Okay, right down. DML triggers are used to audit the DML triggers are used to audit the table changes, audit the table changes, audit the table changes in terms of insertion, updation and deletion. In terms of updation, insertion, updation and deletion. Done? Yes. Okay, next point. So this is basic common point for the trigger. Okay, so the types la kadu. So this is a common point for the triggers. So write down. So you can see point miru triggers which we discuss cheyachchu. Okay, Nandi. Okay, so write down the point. Triggers are auto fire action. Triggers are auto fire action. Whenever the target table has been affected, whenever the target table has been affected, at the time, trigger will be fired. Trigger will be fired. Done? Yes. Okay, add on the next point. Triggers will be fired. Done. So add on the next point. Yes. To before going to create the trigger,
before going to create the trigger, we should have we should have audit table. We should have audit table. We should have audit table on top of the. We should have audit table on top of the target table. On top of the target table. Then Yeah, done with it. okay. What is the next point? Audit table should be replica of the audit table should be replica of the target table. I'll show you, okay, all these things practically, okay. Audit table should be replica of the audit table should be replica of the target table. Audit table should be replica of the target table. Done? Yes. Okay. So మనకి ఏమంటే target, I mean audit table ఎలా ఉండాలంటే, so target table లానే ఉండాలి. I'll tell you why it is that much mandatory. Okay. So right on the next point. We can able to enable or disable the triggers. We can able to enable or disable the triggers. We can be able to enable or disable the triggers. We can be able to enable or disable the triggers. Done? Yes. Okay. So just see on diagram, okay, so that it will give a clear picture. Okay. So manaku master table undi, okay. So we have a master table. Okay. So on top of this, you have created a trigger. On top of it, you have created the trigger. Okay. So I told you, like, before going to create the trigger, we should have a audit table in this. Correct, Andy? Mm. Okay. So the audit table has to be a replica of the master table. Correct? అంటే టార్గెట్ టేబుల్, ఓకేనా. సో మనకు ఆడిట్ టేబుల్ ఎలా ఉండాలి అంటే, సో టార్గెట్ టేబుల్ ఆర్ మాస్టర్ టేబుల్ కి రెప్లికా ఎలా ఉండాలి, ఓకేనా. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ ఇన్సర్ట్ ఆర్ డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్, ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ ఇన్సర్ట్, డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్, ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే, ఓకే, మనకు ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగర్ ఫైర్ అయిపోతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందండి? ఆటోమేటికలీ ద ట్రిగర్ విల్ బి ఫైర్డ్. ఓకే. సో వన్స్ ట్రిగర్ ఫైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైపోతుందంటే, నెక్స్ట్ ఈ ఆడిట్ టేబుల్ లోకి డేటా మొత్తం మనకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందండి? సో వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ ఇన్సర్ట్, వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ డిలీట్, వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ అప్డేట్, ఓకే, సో ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కదా. సో ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ టేబుల్, ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ట్రిగర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, ఓకే. సో మనకు మాస్టర్ టేబుల్ మీద మనం ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఆ టేబుల్ పైన ట్రిగర్ ఉంది అంటే, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ టేబుల్, ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఏమైనా ట్రిగర్ ఫైర్ అయిపోతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందండి? ఫస్ట్ మనకి ఏమైపోతుంది, ట్రిగర్ ఫైర్ అయిపోతుంది. సో ట్రిగర్ ఫైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమంటే, మనకు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, మనకు ఆడిట్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందండి? ఫస్ట్ మనకు ట్రిగర్ ఫైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆడిట్ టేబుల్ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆడిట్ టేబుల్ స్టోర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమంటే మాస్టర్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. So this is a chain action. Okay. So if you are performing any transaction on top of the master table, okay, if you are performing any transaction on top of the master table, okay, so మనకు ఫస్ట్ ట్రిగర్ ఫైర్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. సో ట్రిగర్ ఫైర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏమంటే ఆ డేటా, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం మనకు ఆడిట్ టేబుల్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. సో ఆడిట్ టేబుల్ లో స్టోర్ అయిన తర్వాత మనకు మాస్టర్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనండి? అండర్స్టాండింగ్? Yes. Okay. So this is how the transaction will be performed. Okay. Yes. Draw the diagram. Okay.
Done. Done అండి? Done. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైంది కదా అందరికి? Yes. So this is very important diagram. Okay, so if you understand this diagram, that like you can understand the whole thing. Okay, Nandi? Okay. Okay. So write down the content. So we have different types of DML triggers. One second. Yes, sorry. Yeah. Okay, so write down. So we have different types of DML triggers which are listed below. We have different types of DML triggers which are listed below. Then Done. Done, bro. so so those are after insert, for insert and for insert. Okay, so each and so మనకు DML options ఏవైతే ఉంటాయో ఓకేనా, సో వాటికి each and every trigger ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay, bro. Date for delete. Okay, so we have one more option also. ఓకేనా, సో అదేమంటే మనం అన్ని ట్రిగర్స్ కలిపి ఒక ట్రిగర్ లో మనం అప్లై చేసేయచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. సో ఈ అన్ని ట్రిగర్స్ మనం ఒకే ట్రిగర్ పైన అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇండివిజువల్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై, దట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, సో నేను మీకు ఇండివిజువల్ గా చెప్తాను. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఫర్ 2 triggers. ఓకే, సో ఫర్ 1 trigger I will give you task. ఓకేనండి? Okay. So write down these things: for insert, for update, for delete. For insert, for update, for delete. Yeah, done. Done? Yeah, done. So write down. So give a side heading as a for insert. So I used to told you, right? So we will be having the magic table and basic correct? Yes. Yes. సో మన కమాండ్స్ లో మనము అప్డేట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు వి విల్ బి హావింగ్ ద మ్యాజిక్ టేబుల్. సో మనకు అప్డేట్ అనేది ఇస్తే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిలీట్ అండ్ ఇన్సర్ట్ కరెక్టా? Yes. మనకు మ్యాజిక్ టేబుల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మనకు ట్రిగర్స్ లో ఓకే, సో ఇన్ ట్రిగర్స్ మ్యాజిక్ టేబుల్ విల్ ప్లే ఓకే కీ రోల్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. మ్యాజిక్ టేబుల్ విల్ ప్లే కీ రోల్. సో వై ఇట్ విల్ ప్లే కీ రోల్ అంటే ఓకే, సో మనము మాస్టర్ టేబుల్ పైన మీకు ఏదైనా ఎఫెక్ట్ జరిగింది అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనకి ఏమైపోతుంది, ట్రిగర్ మనకు ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది కరెక్టా? ఓకే, సో తర్వాత మనకి ఏమవుతుందని చెప్పాను, ఆడిట్ టేబుల్ డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతుందని చెప్పాను కరెక్టా అండి? ఓకే, సో ఈ ఆడిట్ టేబుల్ లోకి డేటా ఎలా వస్తుందంటే ఓకే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ టేబుల్. ఓకే,
సో ఇక్కడ మీరు ఒక లాజిక్ ఆలోచించాలి. సో whenever we are performing any transaction on top of the master table, కరెక్టా? సో మనకు మాస్టర్ టేబుల్ పైన డేటా ఉంటుంది, బట్ మనకి ట్రిగర్ లో డేటా ఎలా వస్తుంది అంటే ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ టేబుల్. ఓకేనండి. ఓకే. సో మనకి మాస్టర్ టేబుల్ పైన మేము ఏమైతే ఎఫెక్ట్ చేస్తామో ఆ చేంజెస్ మొత్తం మనకు మ్యాజిక్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతాయి. సో ఈ మ్యాజిక్ టేబుల్ డేటా మనకు ఆడిట్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనండి. సో డేటా మనకు మాస్టర్ టేబుల్ నుంచి రాదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద మ్యాజిక్ టేబుల్. ఓకే, సో మ్యాజిక్ టేబుల్ డేటా మనకు ఆడిట్ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఐ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాక్టికల్. ఓకే, సో బిఫోర్ ప్రాక్టికల్ యూ హ్యావ్ టు నో ద లైక్ సమ్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, అర్థమైంది కదండి మ్యాజిక్ టేబుల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ? Yes, yes, yes. So just see the syntax, guys. So this is common syntax. Okay, so ఈ syntax ప్రతి దానికి సేమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో క్రియేట్ ట్రిగర్ నేమ్, ఓకే, ఆన్ టార్గెట్ టేబుల్ అన్నమాట. ఓకేనండి. Okay, bro. సో మనం ఏ టేబుల్ పైన అయితే మనము ట్రిగర్ క్రియేట్ చేద్దామని ఆ టేబుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రిగర్ టైప్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ వి విల్ గివ్ ఫర్ ఇన్సర్ట్, ఓకే, లేదు ఫర్ అప్డేట్, ఆర్ వి విల్ గివ్ ఫర్ డిలీట్. ఓకేనా అండి? సో ట్రిగర్ టైప్ Okay. అంటే ఇదన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. సో యాజ్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం విల్ బి రైటింగ్ ద లాజిక్. ఓకేనా అండి? ఓకే. Okay. So take down this logic. So this logic, this syntax is common for all the triggers అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. So write down this thing. Write down the syntax. Once done with the syntax, we'll see the one example. Okay, so I told you, right, so before going to create the trigger we should have a audit table in this. Correct అండి? Done. Yes, bro. Okay, so done with this syntax. Yes. Okay, సో మన దగ్గర ఈ మాస్టర్ టేబుల్ లో మనకు ఒక టేబుల్ ఉంది కదా. సో సెలెక్ట్ source for it. So let me consider this is my target table. Okay అండి? Okay. Okay, so I think ఈ డేటా మనకు టార్గెట్ టేబుల్ కూడా. Okay, so let me use this table. Okay, so I don't want to touch source table. I want to touch this table. ఎందుకంటే నాకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుంటాను. So let me use this table only. Okay అండి? So let me remove all the records from this. From the target table, or let's keep the data like this one. Okay, so ఇప్పుడు మనకి అది టేబుల్ డేటా ఉంది కదా అండి. ఓకే, Yes, సో bro. ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ పైన ట్రిగర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఓకేనా? సో దీస్ రికార్డ్స్ విల్ బి నాట్ కన్సిడర్డ్. ఓకే, దీస్ రికార్డ్స్ విల్ బి నాట్ కన్సిడర్డ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత ట్రిగర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేశారంటే ఆ డేటా మనకు ఆడిట్ అవుతుంది. ఓకేనా? Okay. ఓకే, సో డేటా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ట్రిగర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం అప్డేట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఓకేనా? సో దెన్ దీస్ రికార్డ్స్ విల్ బి గెట్ కన్సిడర్డ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనకి ఇన్సర్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి దీస్ రికార్డ్ విల్ బి నాట్ ఆడిటెడ్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. I'll show you practical. Okay, so no issues. I'll show you practical. We'll get the clear picture. Okay. So before going to create the trigger, we should have an audit table and చెప్పాను. Correct అండి? So let me take the script of this target table first of all. Table. So, yeah, target. So everybody knows, right, how to take a script of the table. Yes, yes or no? Yes, bro. Previously shown. Yeah. Just a second, guys.
Sorry guys, I got a parcel. Okay, so I'm getting keep on the calls. Okay, bro. We remove all these things. Okay, so let me give this name as a audit table. Okay, audit target product. Okay, Andy. Yes, Okay. bro. So దీనికి మనం we should have a few of the audit columns అన్నమాట. Okay, so those audit columns will be like, okay, so user name. Okay, Andy. User Okay. name. Let me store with the name as data type as a var character of 50. Okay, so default. So let me don't use the default. Okay. So, next. Okay, so affected time. అంతే కదా, సో వాళ్ళు ఏ టైంలో దీన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తారని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి కదా అండి, డే టైం, రైట్? సో నెక్స్ట్, Yes. ఓకేనా, స్టేటస్, వాట్ దే హ్యావ్ డన్, రైట్? Okay. Description, it will be like var character of 50. Okay, so let me create this table. Okay, so let me go top. Now let me create the trigger అన్నమాట. ఓకే అండి, సో Okay, జస్ట్ bro. create trigger. Okay, so er underscore. Okay, సో ఈసారి ఇన్సర్ట్ ట్రిగర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకేనండి, ఇన్సర్ట్. Okay. ఓకే, సో మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? టార్గెట్ Target table products. అండర్స్కోర్ టార్గెట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో నా సో ట్రిగర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను? ఫర్ Audit. టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఫర్ ఇన్సర్ట్. కరెక్ట్ అండి, Okay. create this trigger for the for insert. Correct? As begin and end. సో ఇక్కడ నేను లాజిక్ రాస్తాను చూడండి. సో I hope everybody knows this magic table diagram. So we will be having two types of magic tables. One will be inserted and then deleted, right? Okay. So when we perform insert operation, what will happen? Insert table will be get activated, deleted table will be inactive. Correct andi? When we perform the update operation, what will happen? Insert table activate అవుతుంది, delete table activate అవుతుంది. Correct? So when I perform the delete operation, inserted table నాకు activate అవుతుంది, deleted table activate అవుతుంది అన్నమాట. So everybody knows this one, right? So I think when we discuss about the commands at that time only I have taught this one, if you remember. Okay, bro. That open your commands pages మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూడండి. Just see the commands. There I have given you this table. So we will be having two types of magic tables. One will be inserted, one will be deleted. Okay, when we perform the insert operation, what will happen? Inserted table will be get activated, deleted table will be get not activated. When we perform update, ఎందుకంటే update is a combination of insert and deleted. Correct? So that's why both the tables will be get activated. When we perform deleted, inserted table will be not activated, deleted table will be activated. So these things I have shown you when we did the commands. Update operation చేసినప్పుడు మీరు చెప్పుకుంటారు update command లో. చెప్పాను లేదా అండి? కనబడలేదా? Yes, bro. కనబడట్లే. ఇలా టేబుల్ పరంగా చెప్పలేదు అనుకుంటా అశోక్.
జస్ట్ పాయింట్ చెప్పావు అంతే అప్డేట్ గురించి. అంటే అప్డేట్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్సర్ట్ అండ్ డిలీట్ అని చెప్పావు కానీ ఇలా టేబుల్ వేసి మ్యాజిక్ టేబుల్ అని చెప్పి చెప్పలేదు ఇది. మ్యాజిక్ టేబుల్ అని చెప్పావు, విల్ డిస్కస్ లేటర్ అన్నావు అంతే. So just see now, okay. So when we perform, okay, any transaction, so transaction అంటే మనకి ఏం లేదు, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ అన్నమాట. ఓకేనండి, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. ఓకే. సో when we perform insert operation, సో మనకి ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఏ చేసినా కూడా మనకు యాక్టివేట్ అయితే మ్యాజిక్ టేబుల్ అన్నమాట. ఓకేనండి. ఓకే. ఓకే. సో మనకు మ్యాజిక్ టేబుల్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఇన్సర్టెడ్, డిలీటెడ్ అని చెప్పేసి మనకు 2 మ్యాజిక్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో when we perform any insert operation, ఓకే, ఇన్సర్ట్ టేబుల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, డిలీటెడ్ టేబుల్ యాక్టివేట్ అవ్వదు. ఓకేనండి. Okay. When we perform the update operation, so update is a combination of what? Deleted and inserted. Correct? Yeah. Okay. So that's why these 2 tables will be get activated. Okay now. So when we perform delete operation, మనకు inserted table activate అవుతుంది, deleted table activate అవుతుంది. Okay అండి. Yes, bro. Okay. So draw this diagram. Diagram వేసుకోండి. Done. Done. Okay. So write down few content for that. When we perform triggers, magic tables will be activated. Magic tables will be activated. Magic tables will be activated. We have 2 types of magic tables. We have 2 types of magic tables. We have 2 types of magic tables. So first one వచ్చేసి inserted. First one వచ్చి inserted. Next one వచ్చి deleted. Inserted, deleted. Done? Yes, bro. Inserted, deleted. Okay. సో ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైంది కదా అందరికి? ఎప్పుడెప్పుడు మనకు ఏ టేబుల్ యాక్టివేట్ అవుతుందో. ఓకే. సో మనకు అప్డేటెడ్ అని చెప్పేసి మనకు మ్యాజిక్ టేబుల్ లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే, సో అప్డేట్ అనేది మనకు కాంబినేషన్ కదా. ఓకే. సో అందుకని మనకు అప్డేటెడ్ అనే మ్యాజిక్ టేబుల్ ఉండదు అనమాట. క్లియర్ అండి? Okay, bro. ఈ టేబుల్ క్లియర్ కదా అందరికి? Clear. So if you know this table, then only the triggers will be easier. Okay. So now just see the logic. What I will write is, okay. So if exists of, okay, select one from, okay, inserted. Okay. Okay. And not exist, select one from deleted. Okay. So now I'm performing what, guys? Insert operation. Correct? Yes. Okay. So when I perform insert operation, what will happen? Inserted table activate అవుతుంది, deleted table నాకు deactivate అయిపోతుంది. కరెక్టా? సో అదే కదా ఇక్కడ చేసింది. సో select one from inserted and not exist from select one from deleted. కరెక్టా? సో నాకు ఈ టేబుల్ డేటా ఉండకూడదు, నాకు ఈ టేబుల్ డేటా ఉంటే నాకు ఈ కండిషన్ అనేది నాకు యాక్టివేట్ అవ్వాలన్నమాట, లేదంటే నాకు యాక్టివేట్ అవ్వకూడదు. ఓకే. ఓకే. సో నౌ begin, guys. This is little bit complicated, you have to understand. Okay. Begin and end. Okay. So now what we have to do is we have to insert data into audit table. Okay. So audit table. Okay. So values of, so we have to give the
let me table create చేశాను నేను. So let me copy paste all these columns. Yes, అందరూ ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకునేసారు కదా. Yes, Yes. bro. Okay. So now I'm using subquery. Okay. Okay. So ఇక్కడ చూసారంటే I will use సో ఈ కాలమ్ కి సంబంధించి మనం ప్రోడక్ట్ ఐడి మనం ఇస్తాం ప్రోడక్ట్ ఐడి. సో చూసారు నాకు ఆటోమేటిక్ గా నాకు కాలమ్స్ నేమ్ వచ్చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే I have used టార్గెట్ టేబుల్ యూస్ చేశాను నేను. ఓకే. Yes. సో స్ట్రక్చర్ మొత్తం మనకు ఇన్సర్ట్ టేబుల్ లో మనకు మెయిన్ మ్యాజిక్ టేబుల్ లో స్టోర్ అయిపోయింది కదా. ఓకేనా. Okay. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ రైట్. తర్వాత యూజర్ నేమ్ చూడండి ఇక్కడ నేమ్ చూస్తున్నాం కరెంట్ యూజర్. ఓకే. దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్. ఓకే. కరెంట్ అఫెక్టెడ్ టైం ఎందుకంటే నాకు ఏ టైంలో పర్ఫార్మ్ అయిందో నాకు సిస్టమ్ డేట్ కనుక నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాను కరెక్టా. నెక్స్ట్ రికార్డ్ okay. So let me remove this diagram. Okay. So this is how we will create the trigger. Okay, Andy. So Okay. let me create this trigger. Okay. So now let me perform one transaction. If I insert transaction okay, on top of the target table. Okay. So insert into target products. Okay. So values of product ID. So let me see trigger product values of. Let me give ID as 89. Okay. The product name is testing. Price will be. Okay. So let me execute this. నాకు ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది కదా. 1 రో ఎఫెక్టెడ్ అండ్ దెన్ 1 రో ఎఫెక్టెడ్. ఎందుకు నాకు ఆడిట్ టేబుల్ లో డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి రైట్. అండ్ మాస్టర్ టేబుల్ లో కూడా నాకు డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి కరెక్ట్ అండి. సో దట్స్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెన్ రైట్. Yes. Okay. So let me show you the audit table data. Let's start from చూసారా నాకు ఆటోమేటిక్ ఇన్సర్ట్ అయింది కదా అండి. Yes. Yes. సో ఇక్కడ నాకు DBO అని వచ్చింది. సో I don't want DBO. So let me alter this one. Okay. Alter. There is one function. Let me use this one. So I'm trying to get the ఎవరు లాగిన్ అయ్యారని చెప్పేసి. ఓకేనా. సో నాకు DBO అని వస్తుంది. I don't want DBO. Give me a second. Yeah. So let me use the system user here.
So now I got it. So let me truncate the table data, truncate. Okay. So guys, ఇక్కడ నేను see what I have done is okay. So previously ఇక్కడ నేను current user ఇచ్చాను కదా. సో దానికి ఇవ్వడం వల్ల నాకేమో స్కీమా నేమ్ వచ్చి స్టోర్ అయిపోయింది కరెక్ట్ అండి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ద స్కీమా నేమ్, ఐ వాంట్ ద యూజర్ నేమ్. ఇక్కడ ఏ యూజర్ అయితే లాగిన్ అయ్యాడు ఓకేనా, సో ఆ యూజర్ నేమ్ నాకు స్టోర్ అవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఈ ఫంక్షన్ వాడాను అనమాట. ఓకేనా అండి, అండర్స్టాండింగ్? Yes, bro. Okay, so let me drop and let me recreate this one. Okay, why to drop? So it's already existed. So, okay, so when I insert one record, what will happen? Audit table data store అవుతుంది, master table data store అవుతుంది కదా. So just see Yes. now, ఇక్కడ చూసారు నాకు మున్నా అష్రఫ్ స్లాష్ హర్ష అని వచ్చింది కరెక్టా. సో హర్ష అనేది నా యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో ఏ సర్వర్ ద్వారా లాగిన్ అంటే నాకు దీని ద్వారా లాగిన్ అనమాట. ఓకేనా అండి, Okay. అండర్స్టాండింగ్? సో Yes, ఇది bro. మిషన్ నేమ్ అనమాట, మున్నా అష్రఫ్ అనేది మిషన్ నేమ్. ఓకేనా, సో ఈ హర్ష అనేది నా యూజర్ నేమ్ అనమాట. ఓకేనా అండి, Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes, సో bro. నేను దాని రావడం Yes. కోసం ఇన్నిసార్లు ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. ఓకే, ఓకే. Okay. సో వాట్ అండ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ మీన్స్ ఓకే. ఈ టార్గెట్ టేబుల్ ఉంది కదా అండి. Okay, so let me share you the structure with you guys. ఇంకో పాస్వర్డ్ కూడా వస్తుంది. బాగానే ఉంటుంది. ఫోన్ నాకు మెసేజ్ సో board. So let me share the script with you. నేను టార్గెట్ టేబుల్ స్క్రిప్ట్ పంపించాను. ఓకే, సో ఆడిట్ టేబుల్ స్క్రిప్ట్ కూడా పంపిస్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ 2 tables. సో వన్ ఈజ్ అ టార్గెట్ టేబుల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఆడిట్ టేబుల్. ఓకేనా, సో మీరు ట్రిగర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఆడిట్ టేబుల్. ఓకే, సో వితౌట్ ఆడిట్ టేబుల్ యూ షుడ్ నాట్ క్రియేట్, ఎందుకంటే మీరు ఆడిట్ చేయడానికి అది ఎక్కడో స్టోర్ అవ్వాలి కదా, రైట్? ఎస్. So that's why we should have that. So take down this example. I will be back in a second. ఈ ట్రిగర్ రాసుకునేసేయండి. డన్ అండి. No, bro. ఇంకా అర్థం చేసుకుంటూ రాసుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యు నాట్ అండర్స్టాండ్ సింగిల్ పాయింట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే,
Done, bro. ఓకేనా? Done. సో ట్రిగర్ అయిపోయింది కదా. సో జస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే, సో రైట్ డౌన్ ద అవుట్పుట్. సో ఇది ఆడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో ఒక Okay. సింగిల్ ఆడిట్ టేబుల్ మనం ఏమంటే ఓకేనా, సో మల్టిపుల్ ట్రిగర్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అంటే మీరు ఈ టార్గెట్ టేబుల్ ఉంది కదా, సో టార్గెట్ టేబుల్ పైన మీరు మల్టిపుల్ ట్రిగర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆ మల్టిపుల్ ట్రిగర్స్ కి మీరు సింగిల్ ఆడిట్ టేబుల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay. సో ఈ ఇన్సర్ట్ రాసుకున్న తర్వాత ఓకే, సో రైట్ డౌన్ దిస్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ఆడిట్ టేబుల్. Okay. Done? 1 minute. Right done. Done, bro. Okay. So any questions guys in inserted? Any questions? Currently, no. Okay, so update చెప్తాను చూడండి. ఓకే, సో ఫర్ అప్డేట్ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ ట్రికీ. సో అందుకే చెప్తున్నాను. ఓకే, సో డిలీట్ కి మీకు టాస్క్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. Okay. అప్డేట్. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు రెండిట్లో కూడా నాకు డేటా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. కరెక్ట్ అండి? Mm. అప్డేటెడ్ అంటే నాకు ఇన్సర్ట్ టేబుల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, డిలీట్ టేబుల్ నాకు యాక్టివేట్ అవుతుంది. కరెక్టా? సో Yes. జస్ట్ లాజిక్ చేంజ్ చేస్తాను అంతే, ఇంకేం. ఓకే, రికార్డ్ Okay. అప్డేటెడ్ అంతే, ఇంకేం లేదు. జస్ట్ ఐ విల్ చేంజ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. Okay, so let me just I will change this one as a okay. Okay, let me perform an update transaction. Update target table. Okay, set product is equals to let me give as a okay, so where product is equals to okay Randy? Okay. Okay. Let me execute this one. Where is the table? Target table. Start from in 600 maybe. No, sir. సో ఐ మీన్ మనం 89 టైమ్స్ ఐ మీన్ 6 టైమ్స్ మనం టెస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, 89. సో అందువల్ల మనకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చింది. I got Okay. scared why it's happened.
So let me delete the data. Guys, I'm giving you task for the deleted, okay? Yes. So delete key mute cheyali, okay? So insert key update little bit tricky, okay, but it is very easy. So you just have to change the logic and think. Okay, Andy? Okay. Okay. Now, so as of now, my table lo testing and data on correct, right? Okay. So now I'm performing the one update transaction. Okay, affected. So if I show you the audit table data, go down. Andy, right? Okay. Okay. So record is updated, right? With the what? Travel bag. Correct, Andy? Okay. Understood? Yes. So write down this one for update. This is for update. So delete can just what do you do for delete? Create trigger for delete. Sorry? No. No, మీ చెప్పింది కరెక్ట్ చెప్పండి నాకు అర్థం కాదు. Same bro. Create trigger tr delete target products and target products for delete as begin. If exits, select one from delete Very good. and exit select one from Not already exist, deleted. And not Not exist. Not exist or select one from inserted. Yes. inserted. Yes. ఎందుకంటే మనకు deleted లో మనకు insert table inactivate అయిపోయింది కరెక్టా? Yes. Delete table మనకి యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు స్వాప్ ఇట్ అంతే, ఇంకేం లేదు. Okay. జస్ట్ హావ్ టు స్వాప్ దీస్ థింగ్స్ అంతే. వెరీ గుడ్ అఖిల్. Thanks bro. సో ఇఫ్ ఐ లైక్ ఇలా ఆన్సర్స్ అందరూ ఇచ్చారంటే ఐ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ. Once done, please let me know. Those who are done, please let me know. Done bro. Yeah, done with it. So let me give you the choice, okay? So you can write down, okay, all the triggers together, okay, for update,
for delete, okay, for update, for insert, okay. So ఇవన్నీ కలిపి మీరు ట్రిగర్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? Okay. You Okay. can create all the triggers together. For insert, for update, you can so మనకు after అని for అని రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. So both does the same work. Okay. So as of now, just leave this one. Okay. So just do the delete trigger. Okay, Andy? Okay. So there are some. So Adi task the task అందరికి. Yes, bro. So what you have to do. Yes, So any bro. questions, guys? Any questions? Nothing. Okay. So let me show you where those triggers will be get stored. Okay. So ఇదే మన target table. Yes. Okay. So expand this one. Okay. Go to triggers. So చూసారా మనము ఈ 2 triggers క్రియేట్ చేసి మనము insert update. Yes, bro. Okay, so these things we're gonna find out here. Okay, so if you want to enable or disable, so just give a right click on top of it. Disable option ఉంది కదా అండి. Yes, bro. If you click on this one, so it will be disabled అన్నమాట. Okay, so if you perform any insert operation, మనకి trigger activate అవుతుంది అన్నమాట. Okay అండి. Okay. Let me show you. So I'm disabling this now. Okay, I have disabled it. So let me perform an insert operation. So there are only one row affected. Yes. సార్ మనకి టార్గెట్ టేబుల్ డేటా అనేది మనకి ఇన్సర్ట్ అయ్యింది అన్నమాట. సో లెట్ మీ షో యు. Okay. సో గో డౌన్. చూసారా నాకు 89 కే స్టాప్ అయింది. 90 కి ఇన్సర్ట్ చేసింది. On. ఓకే. సో 90 has been not recorded. ఎందుకంటే నేను ఇన్సర్ట్ అనేది నేను డిసేబుల్ చేశాను కాబట్టి. కరెక్టా? Okay. Okay. ఓకే. అండర్స్టాండింగ్? Yes, Yes. bro. సో దీన్ని ఎందుకు ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్స్ పైన వాడరు అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట. ఎందుకు అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మాస్టర్ టేబుల్ డేటా మనకు ఒకేషనల్ గా డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. కరెక్టా? అవునా? బట్ మనకు ఇది ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్ అనుకోండి, అందులో మనకు ప్రతి సెకండ్ డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. కరెక్టా అండి? Okay. సో మనకు అప్పుడు ఆ టేబుల్ పైన ఏంటి మనకు 2 టేబుల్స్ మనకు ప్రతిసారి ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం టు ఇన్సర్ట్. కరెక్టా? Yes. సో అందుకనేసి మనకి ఏమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక మినిట్ లో మనకు 100 రికార్డ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. ఓకేనా? సో అన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది 200 రికార్డ్స్ స్టోర్ అయినట్టే కదా అండి. సో ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. కరెక్టా? Yeah. 2 places. సో అందుకనేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్సాక్షనల్ టేబుల్స్ పైన మనం ఎప్పుడు కూడా ట్రిగర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అండర్స్టాండింగ్? Okay. సో మనకు అది పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయని చెప్పేసి అందులో మనం క్రియేట్ చేయము. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మాస్టర్ టేబుల్స్ ఓన్లీ వై విల్ క్రియేట్ మీన్స్ ఓకే, సో ఆ టేబుల్ పైన మనకు అకేషనల్ గా డేటా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ టేబుల్ పైన క్రియేట్ చేస్తాం. ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ పైన ఎందుకు క్రియేట్ చేయము అంటే మనకు అందులో మనకు కంటిన్యూస్ గా డేటా మనకు మోడిఫై డిలీట్ అప్డేట్ ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అవునా? సో ప్రతిసారి రికార్డ్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. కరెక్టా అండి? So that's Okay. why to avoid the performances, to avoid the performance issues, so we don't create triggers on top of the transactional tables. We will create only on top of the master table. Done? Yes. Understanding? Yeah. Yes, bro. Any questions, guys? Anybody? No. No questions? Yes, Yes. bro. No. So I'm done with the triggers concept. If you have any questions, you can ask me. In yesterday's concept or whatever TSQL concept. So all these things can be done when you do the practice only. Okay, so practice చేయకుండా అయితే TSQL మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. Okay, Yes. so if no question, shall we wind up the call? Yes. Yes, bro. So guys, please give a feedback. Yes, bro. Okay, Okay. so if no questions, I'm stopping the recording. Yes, bro.